எனவே சங்கம் தான் பிரதானமான காரணமாகும். இதற்கான பிரதான காரணமாகும். And thus Lord Chaitanya Thank you so much, Maharaj. Do not associate with the Mayavadis. இதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு மாயாவதிகளோட சங்கம் கொள்ளாதீர்கள் என்று கூறுகிறார். Thank you so much, Maharaj. There are no more questions. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Shabbat Maharaj Jaya, Sadasi, Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai, Namaskar Thakur Ki Jai. Prem Sagoho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna, Gopita Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gang Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Sambhavetta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru, Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The question was, Maharaj, is this attitude of selflessness and sacrifice will automatically develop while chanting Hare Krishna Mahamantra in the association of devotees, or we should separately endeavor for it to develop these characteristics? Well, separate endeavor would mean what? Something other than bhakti? So if it's other than bhakti, no. Then it becomes mixed bhakti. தனிப்பட்ட முயற்சி என்பது பக்தியை தவிர வேறு ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறது என்றால் அதற்கான பதில் இல்லை. அவ்விதமாக செய்தால் அது கலப்பட பக்தி ஆகிறது. Of course, we could mix Astanga yoga and do some asanas and pranayama and meditation if we got real uncontrolled mind, etc. But it always has to be very minor. நாம் அஷ்டாங்க யோகம், பிராணாயாமம் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கலாம். ஆனால் அது ஒரு மிகவும் குறைவான வகை நிலையில் தான் செய்யப்பட வேண்டும். So ultimately all the anarthas are removed. That's called anartha nivritti through the process of bhakti itself. எனவே இறுதியாக பக்தி வழிமுறை மூலமாகவே அனைத்து வகையான அனர்த்தங்களும் நீக்கப்படுகிறது. இது அனர்த்த நிவர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Vijay Lakshmi Mataji. If one's children are not in Krishna consciousness and not interested in that also, then how should the parents behave, or what would be their position? In continuation, because of this, the devotee parent feels helpless. How should we understand this? ஒரு குறிப்பிட்ட பெற்றோரின் குழந்தைகள் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்றால் அந்த பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், அவர்களின் நிலை என்ன? அதே போல அந்த பெற்றோர்கள் பக்தர்களாக இருக்கும் பொழுது ஆதரவற்ற நிலையில் இருப்பது போல் கருதுகிறார்களே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? If they're not interested, we cannot force them. அவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லாவிட்டால் நாம் அவர்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது. Just as we cannot preach to the faithless people. எப்படி நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாதோ அதே போல. So all we can do is indirectly influence them.
நாம் செய்யக்கூடியது மறைமுகமாக அவர்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பது. So you can feed them prasadam. அவர்களுக்கு நாம் பிரசாதத்தை வழங்கலாம். Thank you so much, Maharaj. There are no further questions. Thanks for the wonderful class. In 2023, if you are not using AI for your creating Gopi Janavallabha Girimanadari Yasodanandana Brajanaranjana Jamunati Ravanachari Jamunati Jaya Radha Madhava Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Bhagavatam Samsara Prabhupada ki jai, Namaskar Thakur ki jai. Prem se Gaho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Sri Radha Krishna, Gopa Gopita, Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Gang Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glories to the Assembled devotees, all glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Jai. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nidhi Namane
Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pastachalesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 11, verse 23. Purusha Rama Charitam Savana Upadarayan Anarsangsya Parorajan Karma Bandhar Vimuchyate. Purusha, any person, Ramacharitam, narration concerning activities of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramchandra. Sravanai, by oral reception. Upadarayan, simply by this process of hearing. Anarsanksya para, becomes completely free from envy. Rajan, O King Parikshit, karma bandhai, by the bondage of fruit of activities. Vimuchyate, one becomes liberated. Translation, O King Parikshit, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristic of Lord Ramchandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruit of activities. Purport, here in this material world, everyone is envious of someone else. Even in religious life, it is sometimes found that if one devotee has advanced in spiritual activities, other devotees are envious of him. Such envious devotees are not completely freed from the bondage of birth and death. As long as one is not completely free from the cause of birth and death, one cannot enter the Sanatan Dhamma, or eternal pastimes of the Lord. One becomes envious because of being influenced by the designations of the body. But the liberated devotee has nothing to do with the body, and therefore he is completely on the transcendental platform. A devotee is never envious of anyone, even his enemy. Because the devotee knows that the Lord is his supreme protector, he thinks, what harm can the so-called enemy do? Thus the devotee is confident about his protection. The Lord says, Ye tam mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. According to the proportion of one's surrender unto me, I respond accordingly. A devotee must therefore be completely free from envy, especially of other devotees. To envy other devotees is a great offense, the Vaishnava aparad. A devotee who constantly engages in hearing and chanting
is certainly freed from the disease of envy, and thus it becomes eligible to go back home, back to Godhead. And so this verse is a glorification of the activities of Ramchandra. இந்த பதம் பகவான் ராமச்சந்திரரின் செயல்களை புகழ்கிறது. And often the glorification is because of the results. விளைவுகள் காரணமாகத்தான் மகிமைகள் புகழப்படுகிறது. If a certain activity gives very wonderful results, then we can glorify that activity. ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அற்புதமான விளைவை தருகிறது என்றால் அதை நாம் புகழலாம். In the material world, sinful activities end up giving suffering, so they are not glorified. பௌதிக உலகத்தில் பாவகாரியங்கள் துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது, எனவே அது புகழப்படுவதில்லை. On the other hand, punyas give nice results in the material world, so they get glorified. இன்னொரு பக்கம் புண்ணிய செயல்கள் நல்ல விளைவுகளை தருகிறது, எனவே அது புகழப்படுகிறது. However, from a higher perspective, both of these results are rejected. உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த இரண்டு விளைவுகளும் நிராகரிக்கப்படுகிறது. Because even if we do punyas and we get nice material results, the result is temporary. ஏனென்றால் புண்ணிய காரியம் செய்து நல்ல பௌதிகமான விளைவுகளை பெற்றாலும் அந்த விளைவுகள் தற்காலிகமானது. So, some activity which can give eternal good results, that is most glorified. எந்த செயல் நித்தியமான நல்ல விளைவை தருமோ அது மிக அதிகமாக புகழப்படுகிறது. And this means that we have to destroy the bondage of karma. இதன் பொருள் கர்ம பந்தத்தை நாம் அழிக்க வேண்டும். So, activities which simply destroy the bondage of karma, they will be glorified. எந்த செயல்கள் கர்ம பந்தத்தை அழிக்கிறதோ அது புகழப்படுகிறது. And thus, Jnana Yoga and Ashtanga Yoga, since they destroy karma, then they are glorified. ஞான யோகமும் அஷ்டாங்க யோகமும் கர்மவினையை அழிக்கும் காரணத்தினால் அது புகழப்படுகிறது. When we destroy all karmas, we get eternal liberation. அனைத்து கர்ம வினைகளும் அழிந்த பிறகு நமக்கு நித்தியமான முக்தி கிடைக்கிறது. And thus we can say we are happy in that state eternally. அந்த நிலையில் நாம் நித்தியமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்று கூறலாம். So definitely the scriptures state this, so it is true. சாஸ்திரங்கள் இதைத்தான் குறிப்பிடுகிறது, எனவே இது உண்மைதான். However, the scriptures also state there's a even higher state than liberation. ஆனால் முக்தியை விட உயர்ந்த நிலை இருக்கிறது என்று சாஸ்திரம் குறிப்பிடுகிறது. This is also eternal. அதுவும் நித்தியமானதுதான். It includes destruction of material bondage of karma. அதிலும் பௌதிகமான கர்ம பந்த வினையானது அழிக்கப்படுகிறது. So we're eternally free from birth and death and karma, etc. நித்தியமாக நாம் பிறப்பு இறப்பு கர்மத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம். But as well as being eternally free from all these negative things of the material world, we also have eternal bliss in relationship with the Lord. ஆனால் பகவானோடு தொடர்பு கொள்கையில் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களிலிருந்து விடுபடுவதோடு சேர்த்து பகவானோடு உறவு முறையில் நமக்கு நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. So to do that, we have to establish a relationship with the Lord. அதை செய்வதற்கு நாம் பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். So that, of course, that relationship is called bhakti yoga. அந்த உறவு முறைதான்
பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And we can establish that relationship through many means. அந்த உறவு முறையை நாம் பல வழிகளில் ஸ்தாபிக்கலாம். This verse talks about hearing about the activities of Ramchandra. இந்த பதம் பகவான் ராமச்சந்திரரின் செயல்களை பற்றி கேட்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. There are many activities, but ultimately we can essentially say there are 3 activities.